Praise the Lord, praise the Lord. Unyame adeshe, unyame abusuya. Anopei meda unyame ase. Se enenso Awurade asan de ache yembiem. Na kwasi ade te se Awurade abu ye kwan se me no enkasa ne yenche nasem. Anopei mesro na wasi utiase na me no abompai. Unyame tumfo yefa sa kwagya so eda wase. Oda ne yawoda so eye edema yen. Enanso yeni aso. Se wasa da ndi kwese de ache yen. Ebere du se yeti unyame asem. Unyame nkronkron na no pai fa wasem so betu yefo bekasa kire yen. Ehye yen den ma yenya wo mu enidaso ene wo mu gidie. Kristo mwana mutu a yetu no ayenkunimdi ede amaye yenu se nanso be hira yen na wo de afia dom akwadom hira ne asedan kan odin wo Yesu dim amen anopei yebota ye no yebefa no wo David nyom oha enemiensa Psalm 102 oha enemienu Psalm 102 oha enemienu Jichemu eye du miensa no. Na botani say your set time of your favor has come. Your set time of favor has come. O say na wadom bere adu. Ana se bere a esese wadom no aba ana se adu. Eni tenda no pai baby bia wo bia no pesa wote asese Onyame adom bi eba oso onyame favor bi eba oso na Awurade se men kan kiro se ampa watena se ache wa hwe animu ache na nanopai enhyiranka Awurade se o se mema wonte ase se wadom bere no adu your favor has come eno na yebehunu wo David nyom oha enemienu dumiensa no o say you will arise and have pity on Zion. Awurade say obesori na wahu Zion mobo anopai Awurade besori why na ne mobrohunu ebeba de amao. O say it is time to favor her. Na ebere dru say wodome no. Oh na anopai onyame adom ni o na ebere na so. The appointed time has come. Awurade say bere no ayeden adu. You will arise and have pity on you. O say na oba sorry abehu Zion mobo. Awurade asemuni say Awurade say na no pay oba sorry na Zion no eye ne man Zion e kuro kronkron no obeba abehu wo mobo. E ka Zion na ne ka agidifo atrenefo akristofo won a wagye Yesu adi na won atumika aba Zion mepo no so no Zion krom no saafo na nanopai Awurade enom kasa say onu nyame ebesori na wabehu wo mobo. God will rise this morning and have pity on Zion. Anopai Awurade sorry afina konwam Awurade sorry ade ne mobrohunu Awurade sorry ade na dom bi abadom wa na anopai wutie me enti baabi a wo bia wutie me no se miniti bia wo mu de Mini muda wo de ebia na yohum na wo ebia na bibia tosin ebia na bibi nkoye ebia ma abasambuo bi eba ebia na wo yasa wachi na so na no pai Awurade ehye wo nkuran se onu nyame besori na wabehu mobo Zion mobo na it is time to favor you ase Awurade ebere du esese wodum nu ni wodum briadu wadom briadu unshira briadu unpaja briadu unkunimdie briadu na afi na ebre no yeden adu the appointed time has come momienka amen say na onyame e ka kire yen na no pay eye nkuranhye edema yen na eye anisuade hunu anase anidaso bi ama nyame e ma wate ase enese hwe anidaso nyansan Sister Nidaso nyansan manya wadwen se ne adunu asai ana akachi ana nye ye
na mo awurade menka nkyɛ sɛ there is time. Awurade wɔ bere a ɔyɛ n'adeɛ. God has his own time. He has set his own time. Onyame ahyɛ ne bere. Ma yɛhu ne sɛ onyame kan ɛwɔ apamdada no bere a na ɔma Israelfoɔ adu sɛ ɛbere bɛba a ɔbɛma wɔn a redeemer, ɔbɛma wɔn ɔgyefoɔ, ɔbɛma wɔn savior. Na awurade kan saa asɛm yi ɛwɔ bere na ɔne Israelfoɔ ɛnanteyɛ. Enti na Israelfoɔ ani da soɔ sɛ wɔbere so no saa savior no ɛbɛyɛ dɛn ɛbɛba. Nanso tie awurade bɛyɛ te aseɛ sɛ ɔsɛ na ɛbere ne duuyɛ no Mama yankenkan ɛwɔ Galantifo nwoma no eti ɛyɛ 9. Galantifo nwoma no eti ɛyɛ 9. Nkyɛmu ɛyɛ 9 ɛkɔpem nsia no so. Galatians chapter 4, the verse number 4. Verse number 4. Or say, but when the fullness of time had come, God sent forth his son, born of woman, born under the law, to redeem those who were under the law, so that we might receive adoption as sons. And because you are sons, God has sent the Spirit of his Son unto our heart, crying, Abba, Father. So you are no longer a slave, but a son. And if a son, then an heir through God. Wonderful. Where ye are someone, in Shirasam and Idaswasam, or said, na ebrin wedu yeno. Every new year do yano, so there's a time set. Sabrina New Year, Niasa Yamian on Yay. Anopay, Ebianawa would yamino ubria do. Ebinsawa would yamubrin New Year, Nanopay, Basawati assess a bribi or Yamia Shadiamawo. Nasania Tibiano, Yenina Bri Emma or Dakrope, Obibiara or Bri and dear or Yamia she, until Yamia Nadia what the brimu. Enti yɛnhwɛ nkɔmhyɛ a yɛhyɛ ɛwɔ Israel adifo ɛhyɛ nkɔm afa Mesaia no ne ɔbaba wiase abɛgye wiase nyinaa nkwa no ɔmhyɛ nkɔm yɛdɛn ɛwoto hɔ nanso amma wɔ saa bere no mu. It took a long time, it took a period. Na ɛno na Paul ɛkyerɛ kɔma Galatiafoɔ no ɔsɛ na bere no wie duruyɛ no Onyankopɔn soma ne ba a ɔba wo no ɛma wɔwo no wɔ mmara Inti abiri du ye no awurade ma kwan na fe bɔhyɛ a wahyɛ wiase bɔhyɛ a wahyɛ ɔman ana Israel no sɛ ɔbɛma wɔgyefo bi redeemer no ne biri du ye no o awurade sɛ verse 5 no ɔsɛ to redeem those sɛ ɔmɛgye wɔn a wɔwɔ mmara ase no. Nti Yesu Kristo a na yɛ nyinaa ni da no so ne wiase nyinaa gye nkwa no Oba se obegye yen ana ye wo mmara ase no na wafa yen aye ne man na Kristo afa me no aye ne man omaya na nka yen ka ho omaya na nka ye ni chefa nanso Kristo nti enne mmara no de na nka yen ka ho mmara na ye afiri mu mmara no nti na ye ni chefa bi ewo Kristo na hendie mu nanso Yesu Kristo ne bredu ya wo no Bible say obegye yen efi mmara na se na afei ose na se moye menti Onyankopɔn asoma nhyɛmu no ase na ɔmagye yen ɛwɔ mmara no ase na wafa yen ayemma nti Kristo bɛfa yen anopa yi me bɛsɛ wɔte ase sɛ Kristo abɛfa ɔgyefo na but the Redeemer has come to redeem us from sin, to redeem us from slave. Ne yɛ hyɛmmara se ne yɛ nkoa de mamra no emra no hyɛ yɛn so emra na de yɛ akoa Kristo a ɔyɛ wiase nyinaa gye nkwa no a yɛhyɛ ne ho nkɔm to hɔ no ɛbere du yɛ no Bible sɛ wɔwo no ɔnam ɔba ɔso ɛyɛ dɛn ɛwo no ɛde ma wiase the Kristo ɛnam no so abɛfa wɔ ne me abɛyɛ mma ɔsɛ na sɛ moyɛ menti Onyankopɔn asoma ne ba ho mo aba mo akoma mu ɛretiema aka sɛ aba agya enti ɛnɛ Kristo nti wasoma Kristo homa betena me mu ene wo mu that is the Holy Spirit ene onyame homo a ɛwɔ ye mu ɛte ye mu ɛno na edi adanse sɛ ye nyame mma. It is the Spirit of God that testified that indeed we are the sons of God. Kristo a obabegye yen obeyi yen fi nome
na ka yiwo mu emra na chichire yen emra na de yakwa na bone edi yenya bone ahye yeso no Awurade Nyankopɔn nam Awurade Yesu Kristo so abaje ye na ɔse enso enti munyankoa biem onu a wotie me. That is why never say what you say your favor has come. What don't be adu kananka we yakwa kananka wonyo odehye kanana nipa fa wonye hwe nanka nipa tietia when you nyam so na no pay Awurade say men kan say there is favor. Awurade adom bi eba wo so Awurade adom bi eso so enti na no pay o say enti munyankoa na mu yoba na se mu ye oboyo oba a wono Nyankopɔn so adema ye den ayedidifo nti enne Kristo nti abaye mmade a na Awurade ma yate ase se enye Israelfo kwa na edi ade udi ade wo ye odehye enti nyame mu ade pa biara no ka ho bi enti na no pai ade papa biara abowo ade papa biara hwere wo no Awurade se men kan tira se enna no pai wade pa biara hwere wo no Awurade se enne ode be ma ho. Oh, the favor, Awurade be sorry, Awurade say oh sorry, na then the favor ebeba also, na dum beba also. It is the appointed time. Obere aso so onyame hira, obere so onyame pagya wo, obere so onyame ya wiye. The time has come. Onyame bere du obi ntome sesa no. Onyame bere du a sister what to say, sa wo hye tokuro mu, wo hye amuna mu mpo ne ya ka wa hya. Awurade be yi wa ma. If say your time has come. Enti na no pay baby biara wo hye, na ya wo say wo de oh obere so ye, and onyam bere so ye, adom bere so ye no. Awurade say me want to say your time has come. This is your season. This is your time. Your expected time is today. And then da wo hwe anim kwan adani da na ka wo pesa nka hu ni se be wabrabo mu na Awurade se men kan cho se abamu sa your set time of favor has come. And ne obere ayahye no wadombre no adu se enne onyame hyira o onyame pagya o onyame yew yiye efi sigade mu efi yare mu efi oha mu efi atiti mu efi kwadanne mu te biara wuwo mu a aye wo se wo de adom bi enso wo so wo de favor bi nyama wo no ena no pai onyame asam ba wo nchen asam ekura tumi asam ekura boshe asam ekura nkunimdie no ena na no pai Awurade se men yeden men fam ma if said not drum about chain. I say there is always appointed time for things. Awurade wo bere a wahema ade biara wonyame abo wasase so. Shebre wo homa obi biara. God has an appointed time for each and every one. Onyame time ne bere a wahye mo obi biara no ewo ho na ebere ni du a na me ka cho na no pay say ebere ni du a nipa biara ni ho bayifuo oyeden agbalagba tumi biara ni ho malam biara ni ho bibia ni we betumi asesa sa ahyebre no da bibia ni we betumi ahye sa appointed time bere no onyame asre no ade biara ntumi nya den ensesa no na onyame asem so say God's promises are fulfilled to all patient men and women. Ose boshe no wo ho ade ma won so a woyeden wonya abotre patient ntoboase wa Awurade mu. Enti se uhia onyame favor, we need patience. You need to exercise patience. Ayebere onyame ntu America enti wa wotie me no edu ba bia na se wo so woto obu askakra nya abotre kakra twen Awurade na wohwe ne onyame ahye wo wabrabɔ mu no se eyeden yara ebeyeden ebebam yenko Hebrews chapter 10 verse number 36 no can send me wo Hebrew fo ngoma no etidu Paul mo chokoma Hebrew fo no etidu nchema ye aduasa ensia no osedan for you have need of endurance so that when you have done the will of God you may receive what is promised. Wa endurance buasito ose na buasito hiamo na se mu wie de onyankopel pani yo a mon sabe den ebeka boshe no. You need patience. You need patience. So stay atoda bi abrabonu mu no edu ba bi a wo hia buasito kakra wai esa wo to buas kakra wai na wo twen nyame
wabotra wu ninti ntoboase wu ninti amaniema bebre eye twa ho eja eye twa waja eye ahwero abotra wu ninti ema wuntumi ntena baabi ema wuntumi entena obi adwuma mu nche ahomaso ene etranton enti unni abotre sister abotra wu ninti o ana waware agija abotra wu ninti ana waware ene wuntumi ntena waware ase ebisa unni abotre Bible no say na se boase to hiamo na se mu wie de onyankopon penuyo onyame favor no ebeba o na so se wo wie ni onyankopon penu ye den ayo ni onyame pa wo ho ne say ubenya den patient ubenya abotre ubenya ntoboase atwenya urade yehwe Isaac bribisi awo Isaac abrabomu na eno na mpese na nopai media no so ye mfanto ho na yesu aye abotra Isaac nya aye awo na kwantuo mu, that is Genesis chapter 26. Genesis chapter 26 eno ewo ho ye nkwa kenkan onyame asem ho Moses woma edikan no etie ye aduonu nsia yenka fichichemu ye du nwotwe no eba no 26 verse 18 down or say 18. Now let's read. And Isaac dug again the wells of water. Let's see from 17. So Isaac departed from there and encamped in the valley of Gerar and settled there. And Isaac dug again the wells of water that had been dug in the days of Abraham his father, which the Philistines had stopped after the death of Abraham, and he gave them the names that his father had given them. Na sani ochre Abraham na anasa Isaac ne tukotena mu no ose na otu akotena Gerar ho na eho no Isaac ebura bi ana naja Abraham tuye na sa ebura no a naja Abraham tuye no Abraham wuye no Filistifo ne yedan agi ebura no wosi ebura no wode note si no nti na ebura no ani ho biom na Isaac ekohu sa ebura no yedan osan ekotui sa ebura no na ebura no na ose ya to the din say he gave them the names that his father had given them. Edin anane papa de man no sa no de man no yanko nchemu dunkro no ose. But when Isaac servant dig in the valley and found there a well of spring water, the herdsmen of Gerar quarreled with Isaac headmen, saying, the water is ours. So he called the name of the well Esek, because they contended with him. Or say, na Isaac enkwano efunu bohanum na ohunu nsupon abura ho na Gerar moahwefo ne Isaac moahwefo no di so aprepre kan se nsuo no eyeyedea enti Isaac to abura ne din Isaac evise wone no aham na Isaac sa ko tu abura eye ne nkoa no won a wo hwe ne nwa no asa ko tu abura foforo biom eno nso Farisifo yedan eba on so Gerar for kotom no one wo munwahwefo no edem prepre wo prepre ho enenti saabura no so eden oja enti woto ho se aprepre ebia ana say Isaac. Then they dig another well and they quarreled over that well also. He called his name Sitna na otu abura foforo na ehon so wo prepre enti wo friend Sitna na wo free wo kotu epenti ekire say ni nyina mu ekire abotra patient esa wunya saa nyema nyina Isaac famu na so onya abotre ono manko ono manya basa enti ebere biara ne nkoa no adasa ni nyanhwefo no etu abura no na Gerarfo ni nyanhwefo sofo nyanhwefo no eba no mbedi apre no na waye de ne wagya ho ede ama won atofo no atoda bi abrabom no saa na tie ade bia yawde ya ebia na wode obi pre asase bi ho ebia wade bia ye japade wode obi pre ho. Bible say jai onyame nim the time or the beshira enti ekoswa ma afedie yentie. And he moved from there and dig another well
and they did not quarrel over it. So he called its name Rehoboth, saying, "For now the Lord has made room for us, and we shall be fruitful in the land." Oh, one day, God will make a room for you. Verse 22 no. Also no free walk to a brother for and not there one pre enti otunidi Rehoboth na okan se afa de awurade amaye mu atre na yadore ewasase no so na brofo no say, and he moved from there and dug another well, and they did not quarrel over it, so he called its name Rehoboth, saying, "For now the Lord has made room for us." For now, and their God will make a room for you. Isaac nyabotre oni ni nwayofo ni nyabotre atoda bia abrabona yetu no e Kristo soma yetu no buasito hia mayen ese yeto ye buase oniema bi bebe eya homete eya haw eya hodwuru hawo awaremu nyem betumi asi abrabomu biara wo ye biara fi Kristo somo na so nyina mu no sister brother eya nyabotre Kristo ni nyabotre nyabuasito kakra na se wonya buasito a sister sane tie biara Kristo bedi nkunu ede ama wo kan asam na ose na afei Isaac ede ne nwanhwefo no nyabotre ede ma won okotu abura wo ya no maba na wono maba ham na makata abura no so na magiefu onsam nanso Isaac ne nkoa no anya den ampa ba sister brother eya ampa ba wate ampa ba awo koni amaniem empaba wa prepare mu ko wanimara move forward enyai koso ko wanim entrance se nipa how anase nipa etwa wanemu ebetwa wanemu de nipa besi wo kwan wo nkoso kwan wo yedie kwan wo mpuntuo kwan wo benye nipa bi wo beye hindrance to your progress wo benye nipa bi mu a wo beye kwansidie a wo mpuntuo mu nanso emane how ne hia no se wo benya boaseto Bible say Isaac and the new for was a total bossy. Nafe wako wanima they continue. They didn't give up. Wonga nyamu, wonga mpaba, empaba wa Kristo sumo, empawa nyamu sumo, empawa brabomo, empaba wa niema bia wodi asi wani sa wo no, niema no akwansidi bebamu, oha bebamu, na suni nyinemu no ko wanim, kuko wanim, miya wani na sani etie biara ekunimdie bede ebeba. Nti Bible say nafe Isaac can say we dear woman ye anko ho nafe yawuni say for now the Lord has made room for us. Afe yawuni say awurade abue kwan de amount and now no pay me count to abrabom say Kristo be bue kwan de amount Yehowa be bue kwan de amount na nea wo ya kenye ye no ni nyina be ye den e be ye na onyame nkunim de yen e de aba saa na babons ye hu ne ye ewo obarima bi a ne fa ne Joseph so hwe Joseph abrabom o Genesis chapter 37 no verse 12 no verse 12 no echo 20 verse 12 no o say na ne nuanom de won agya nwan ko adidie ewo second na Israel kachre Joseph say wonim say wonuanom rewian emua ewo second bra na mensoma won nchen na osiminie na kachre no say ko na kwwe say wonuanom enenwa no ho ye ana na osane bekachre na sane bekachre me na osoma no free Hebron bohanim na okoduru second na obarima bi hunu no na hwe na oho wiram na nimu eretwitwa na obarima no bisa no se wo hwe den na kachre no se menuanom na mehwe won mesrawo sira me faako worhwe won emwa no wo na obarima no se watu ha na mete se woreka se moma yenko Dotan na Joseph ti ninuanom na okuhunu won ewo Dotan na ninuanom hunu no ewo chirichiri na onye nru won chen no wopamo ne tire so se obekuno. Oh hallelujah adofonom wo se ne awiase mu abrabo ene mu aporepre ene mu ko etie Joseph nso
ɛyɛ aberante a n'agya a yɛnim a yɛfrɛ no Jacob anaasɛ Jacob a akyiri yɛto ne din Israel. Na saa ɔbarima yi nso ahyia a ɔkɔ saa onyame ɛda ne daakye ade ne nhyira de ne nkonimdi ade daakye ne ɔde ne bɛyɛ onyame anuonyam a wahyehyɛ onyame favor wɔ no so. Nanso akwansiri bebree na si ɛbere nti mintumi nkasa meka ne nyinaa. Agya ne soma no sɛ ɔnkɔhwɛ ne nuanom ɛne nnuan a wɔnwɛn no. Bible sɛ okodu baabi a na onim sɛ wɔwɔ no anaasɛ baabi agya ne kyerɛ no odu wɔ no na wɔni hɔ. Na onyame yɛ n'adom ɛnwɔ barima bi bisaa no sɛ mehwɛ me nuanom ɔsɛ yɛ obetee sɛ wɔka sɛ wɔfiri hɔ akɔ dɔta. Enti kyerɛwsɛm sɛ Joseph eti wɔn ɛkɔ hɔ na ne nua no hu Joseph sɛ ɔba no wɔbɔ ne ho pɔ sɛ wɔbɛku no. Ɛna nɔpɛ yi sister wotie me say your favor has come. Nipa bi abɔpɔ afa wo ho, nipa bi atena ase anwene wo ho aplan wo ho sɛ wɔbɛsɛe wo wɔbɛgu anim ase. Nanso kae hu ne sɛ Kristo a wosom no ɔda so te ase. Awurade nya a wɔnhyɛ wɔn nsan. Awurade enya wo say I will not forsake you or leave you. Minya wo de biara da. Enti Kristo a odi Joseph akyi no, adi Joseph akyi awom sɛ wɔkan deɛ odu wɔ wɔkyere Joseph ɛne kɔhyɛ amona mu ne yɛbɛsi yɛsiye. Akyiri wɔ yi Joseph yɛ dan atɔn Joseph me say ne onyame aka fa ho no na waka. Enti wɔyɛ nneɛma biara sanka wɔbɛsɛ Joseph. Nanso one day Joseph favor yɛ dan ɛbae ampa wɔtɔn Joseph ɔniti yɛyɛ kopia ahemfie na baabi a na akɔnim sɛ aw baabi a wapue ne deɛ anidaso bi yɛ dan ɛwɔ hɔ. Nanso ɛhɔ koraa na wanya ahotɔ ɛhɔ nso yɛtɔn no biom na ɛkɔwie akyie no ɔkɔwie prison da no nkyerɛ sɛ wawie yɛ obi kɔda prison na nkyerɛ sɛ wawie yɛ no mo Awurade ne kɔsua deɛ dan ɛwɔ hɔ na oyi ne fi prison no a wabɛyɛ anuonyam. Nti ba mo yɛte aseɛ ɛwɔ Genesis chapter 41 no verse number 8 and 9. 41 8 and 9 no 8 and 9 or say, so in the morning his spirit was troubled, and he sent and called for all the magicians of Egypt and all its wise men. Pharaoh told them his dreams, but there was none who could interpret them to Pharaoh. Afei Joseph the fiancé na Pharaoh so da ye kofa ne padi ehufo nkomhyafo no maka nyina nanso Bible say safo nyina ye den antumi aye den ankyere wo ase ebere so the time has come na David and na Joseph bere den aso ne favor ne bere adu as wo yi ne fiancé. That is what I'm saying, that your favor, the set time has come. And Joseph set time no na fe na adu. Ebra onyame ahye say Joseph all be depending all be manage na be ekro no afe na adu. Ebra no so ya obefa amane mu, obefa titi mu, obefa yewo mu. Me say if your set time has not come, you pass through many accusations, many trials, many persecution, all sorts of problems. You pass through it. But when the time comes, my brother, my sister, no one can stop it. Obibia no betumi eden asi anokwan. Enti Bible say afei on the 9th was said, then the chief cupbearer said to Pharaoh, I remember my offenses today when Pharaoh was angry with a servant and put me and the chief baker in custody in the house of the captain of the guard. We dreamed, and the same night, afei na akwano ebe kai Joseph. Abra Joseph kan da ya kire no na o kire da ya ne besi na ba mu no. Joseph ka kire se wo kɔ na si wo yi akabe na so wan kai no. Now so when the time comes, so nipa nkawa Awurade bɛka. Na no payi mesa wo ti ase ba bia wo bia no enka chie Kristo bɛyɛ den obɛka if say wo bere den aso. Verse 14 also, then Pharaoh sent and called Joseph, and they quickly brought him out of the pit. And when he had shaved himself and changed his clothes, he came in before Pharaoh. Baby, God is going to change you.
obesisa wa shawatade fro anuonyam atade a wodi kwakopie ohene anim ampa wo yi Joseph fiase no o hye na anuonyam atade na fei Joseph eko hene ho eko kan dan e kire no. Verse number 34 no, we are counting from Genesis chapter 41, then we are reading from the verse 38. 38, you know, I say, and Pharaoh said to his servant, can we find a man like this, in whom is the Spirit of God? Then Pharaoh said to Joseph, since God has shown you all this, there is none so discerning and wise as you are. You shall be over my house, and all my people shall order themselves as you command them. Only as regards to the throne, I will be greater than you. Oh, verse 41, no. And Pharaoh said to Joseph, see, I have set you over all the land of Egypt. I have set you. So today, God is going to set you. Awurade be pagyaw agina bia eyesoronko anipa nyina ebewune se onu nyame na ayewo. Anopay, I am telling you that your set time of favor has come. What dombre adu say Israel Yakopon be pagyaw Israel Yakopon edani onyam a efata no edebema. Sa na wokan Esther chapter 2 verse number 15 I'll say the turn of Esther came. Afei Esther beri du ye. Na Esther be yo hemia. Anopay wo beri adu. Me ma wate ayese wo beri adu. Kanya wo ho na sori gina ho. Tina Awurade mo sura Awurade dinukware ma Awurade nante unyame mu yiye. Oh, your time of favor has come. God sees it. Be patient. Nyabotre nyabwaseto love. Ma onyame don't mu. Be humble, repent by sorry for your past deed. Nyadwen sachira nuhu awo niyama boni biye atwam. Accept your responsibility. Jitumu na hu asade yesa obeye and be willing to change for the better. Be willing. Tiasie jitum se awurade se sound no onfa wonsi da bi ye den eye regret from your past sins. Regret no ho if you want here a chop the den nyinemu na no pay is a yakopon semen country will say your time has come. Obriaso change you will overcome all temptation. Ubedi or how ni amani nyina so if say nkunimdie bi awurade ede bema anopay ni ameka nyina ne say and anopay gina pintin wa awurade mu na ma awurade ani onyam awurade do enter mu do nya Kristo mu do mi wie wo Isaiah chapter number 60 Isaiah 60 na fe me de masamo ba na wie ye if you say awurade aka cho say your set time of favor has come. What dombre adu. Now we read from Isaiah 60. Let's read from the verse 18 and let's see what the God is saying. Isaiah 60, verse number 18. Or say, na ho. Warranty in Shaswan can was assume. A rather some can say, your favor, what dombre aduntino. Obi nsha wo so awasase so warranty or say ni abubuo nka wo wahye so awurade semen kan cha say ade say ade ya bobo onti bioda na wo befre wasefo nkwagie awurade say wasefo nyina awurade befo nkwagie na ukuropon ano nso ayayeyie ukuropon ano wabra bom wasetrem nyina ebeya yeyie nko a o say enyo wia na abaya wo han awia biom na obahye wo so enya osramo en ebahye amawo anajo na mu awurade en ebaya wo da han awurade han ya pia wo so awurade ne onyam bia pia wo so na ne wie chie kura no se di osokura no obedane abusua na akuma kura ebedane oman a eyeden awurade meya no ntam ne primu awurade say mo wa wo yakuma no wa de pemu wo no wa wo so wabusua ne mu no awurade say ya osakura no
obeda ne abusua awurade so be abusua kase wasefo be ye kase wasefo betre enopai se wo ye boni a wo nye boni biom awurade abua wo de kwan awurade be mo wawo na wase atre wase be ye oman osin na ne oye kuma kura no obeda ne oman a eye den awurade asem ni awurade so be ye oman a ye den wo be ye nipa wo ye den obi nipa obi ntumi nne wo so obi ntumi nhye wo so enne wo nga hye wo so no awurade ayi afi wo so na dombre aba wo so enhyia bre aba wo so ena no pai awurade pagyaw awurade yiw af baabi ade abate bia efiri se wa dombre eni awurade nhyira wo awurade nka wo ho awurade mpagyaw awurade nhyɛ wo den awurade ma mfi adomu enko adomu awurade yesu yeda wase se na no pai nso awurade wo de wasam aba yɛn masamin shayen kunai masamin kanya yen tu asem wa na mo na ne pabire wasem no yen saka anunyam kan asedan kan wo Yesu din mu amen.